இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து வேப்பர் அப்சார்ப்ஷன் ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டம். ஓகேங்களா? இதில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, நம்ம வேப்பர் வந்து அதாவது ரெஃப்ரிஜரேஷன் வந்து ரெஃப்ரிஜரண்ட்டை வந்து வேப்பராக கன்வெர்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம், மறுபடியும் லிக்விடாக மாற்றுறோம். ஓகேங்களா? இது லிக்விடாக மாற்றும் போது என்ன பண்ணுறோம், நம்ம அதாவது இதோட ப்ரெஷரை வேரி பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம், ஒரு மெக்கானிசம் யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம், நம்ம இந்த வேப்பர் கம்ப்ரஷன் சிஸ்டத்தில் பயன்படுத்துகிறோம். ஆனால் இந்த வேப்பர் அப்சர்வன் சிஸ்டத்தில் வந்து நம்ம ஹீட் எனர்ஜியை வந்து மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக மாற்றுறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம், நம்ம வேப்பர் அப்சர்வன் சிஸ்டத்தை பயன்படுத்துகிறோம். ஓகேங்களா? ஹீட் எனர்ஜியை மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம், நம்ம இந்த வேப்பர் அப்சர்வன் சிஸ்டத்தை பயன்படுத்துகிறோம். இந்த வேப்பர் அப்சர்வன் சிஸ்டத்தில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குது, நம்ம அதை என்ன பண்ணுறோம்னா, இந்த சிஸ்டத்தில் ஒரே ஒரு இது மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும். வந்து கம்ப்ரஸர் இருக்கும், இதில் வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க, அப்சார்வர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும், நம்ம கம்ப்ரஸர் யூஸ் பண்ணோம், இந்த இடத்துல வந்து அப்சார்வர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்சார்வர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்து என்ன பார்ட்ஸ் இருக்குன்னா, சர்க்குலேட்டிங் பம்பு, ஜெனரேட்டரு, ஓகேங்களா, ப்ரெஷர் ரெடியூஷன் வால்வு, இது எல்லாமே இருக்குது. இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு ட்ராயிங் கொடுத்துருக்காங்க. இதை இப்போ பார்த்தாலே உங்களுக்கே தெரியுது, இது சிம்பிள் வேப்பர் அப்சார்ப்ஷன் ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டம் ஒரு ட்ராயிங் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ட்ராயிங்கில் வந்து என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குது, என்னென்ன அது பேர் தான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லுவோம். என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறீங்க. இப்போ வந்து என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குன்னா, ஃபஸ்ட்டு அப்சார்வர், அடுத்து எவாப்ரேட்டர், அப்சார்வர் இருக்குது, எவாப்ரேட்டர் இருக்குது, அடுத்து அப்சார்வர் பம்பு. நம்ம அப்சார்வருக்கு கூலிங்கான வாட்டர் அனுப்புறதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்க, நம்ம அப்சார்வர் பம்பு யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேவா? அடுத்து என்ன இருக்குது, ஜென்ரேட்டர். அடுத்து என்ன இருக்குன்னா, ஜென்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம். ஜென்ரேட்டர் ஒர்க் என்னது, நம்ம ரீஜெனரேஷன் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம், ஜென்ரேட்டரை பயன்படுத்துகிறாங்க. அடுத்து ப்ரெஷர் ரெடியூஷன் வால்வு, அது ஷார்ட் ஃபார்மில் பிஆர்வின்னு சொல்லுவாங்க. பிஆர்வி அதான் ப்ரெஷர் ரெடியூசிங் வால்வு. ப்ரெஷர் ரெடியூசிங் வால்வு யூஸ் பண்ணுறோம், பிஆர்வி. அடுத்து என்ன இருக்குன்னா, எவாப்ரேட்டர் இருக்குது. அடுத்து என்ன இருக்குது, எவாப்ரேட்டர் இருக்குது. எவாப்ரேட்டர் ஒர்க் என்னது, நம்மளுக்கு வேப்பரை லிக்விடை வந்து வேப்பராக கன்வெர்ட் பண்ணணும். அதை வேப்பராக மாற்றுறதுக்கு பயன்படுறது என்னது, இந்த எவாப்ரேட்டர். அதாவது ரெஃப்ரிஜரண்ட் லிக்விடாக வரதை நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுது, அந்த பொருளில் இருக்க ஹீட்லாம் எடுத்துகிட்டு அந்த எவாப்ரேட்டர் என்ன பண்ணுது, வேப்பராக மாறிடுது. ஓகேங்களா? அடுத்து கண்டென்சர் ஒர்க் என்னென்னா, நம்ம வேப்பரை லிக்விடாக மாற்றுறோம். கண்டென்சர் ஒர்க் என்னென்னா, வேப்பரை லிக்விடாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது என்னது, கண்டென்சரோட ஒர்க்கு. அடுத்து ரிசீவர் என்னது, நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண அந்த லிக்விடை வந்து ரிசீவ் பண்ணி வைக்கிறது அந்த ரிசீவரோட ஒர்க்கேவும். ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக நிறைய எக்ஸ்பென்ஷன் வால்வு வந்து எதுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா, அந்த எக்ஸ்பென்ஷன் வால்வு வந்து நம்ம லிக்விடோட ஃப்ளோவை, அதாவது ரெஃப்ரிஜரண்ட்டோட ஃப்ளோவை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு, அது ஃப்ளோ வந்து அதிகமாகிறதுக்கும் கம்மியாகிறதுக்கும் பயன்படுறது என்னது, இந்த எக்ஸ்பென்ஷன் வால்வோட ஒர்க்கு. ஓகேங்களா? இங்கே ரெஃப்ரிஜரண்ட்டை என்ன பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா, அமோனியாவும் வாட்டரையும் பயன்படுத்துகிறாங்க. ஓகேங்களா? இப்போ ட்ராயிங் பார்க்குறீங்க. இப்போ அப்சர்வர், எவாப்ரேட்டர், ரிசீவர், கண்டென்சர், ஜென்ரேட்டர். இப்போ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே என்ன ஆகுது, கண்டென்சரில் என்னது லிக்விடாக மாறிட்டு, அதாவது இங்கே ஹை ப்ரெஷர் அமோனியா வேப்பர் என்ன பண்ணுது, கண்டென்சருக்கு போயிட்டு ஹீட்டு ரிஜெக்ட் ஆகுது. கண்டென்சரில் வந்து ஹீட்டை ரிஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்போ என்ன ஆகுது, இந்த வேப்பர் வந்து லிக்விடாக மாறின அமோனியா வந்து ரிசீவர் போகுது. ரிசீவரில் என்ன ஆகுது, அந்த லிக்விடை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் என்னது, எக்ஸ்பென்ஷன் வால்வு வருது. எக்ஸ்பென்ஷன் வால்வோட ஒர்க் என்னன்னா, நம்ம ப்ரெஷரை ரெடியூஸ் பண்ணுறதும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுறது என்னது, எக்ஸ்பென்ஷன் வால்வு. அப்போ அந்த லிக்விட் என்ன பண்ணுது, எவாப்ரேட்டர் வருது. எவாப்ரேட்டர் என்ன பண்ணுது, ஹீட்டை அப்சார்வ் பண்ணுது. ஹீட்டை அப்சார்வ் பண்ணிவிட்டு அப்சார்வர் போகுது. அதில் எவாப்ரேட்டர் என்ன பண்ணுது, ஹீட்டை அப்சார்வ் பண்ணுது. ஹீட்டை அப்சார்வ் பண்ணல என்னது, அந்த லிக்விடு என்ன பண்ணும், டக்குன்னு வேப்பராக கன்வெர்ட் ஆகும். அப்போ வேப்பராக கன்வெர்ட் ஆன அந்த லிக்விடு வந்து என்ன பண்ணுது, டைரெக்டாக என்ன பண்ணுது, லோ ப்ரெஷர் அமோனியா வேப்பர் என்ன பண்ணுது, அப்சார்வ் வருது. அப்சார்வரில் என்ன பண்ணுது, ஹீட்டை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணுது. ஹீட்டை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு அது ஸ்ட்ராங் சொல்யூஷனாக மாறுது. ரெண்டு இடத்துல நம்ம ஹீட்டை ரிஜெக்ட் பண்ணுறதுனால அதனால் ஸ்ட்ராங் சொல்யூஷனாக மாறுது. அப்போ என்ன, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் லிக்விடாக மாறுது. அப்போ லிக்விடாக மாறுறது என்ன, டேரெக்டாக என்ன பண்ணுது, ஸ்ட்ராங் சொல்யூஷனாக பம்ப் மூலமாக என்ன பண்ணுது, ஜென்ரேட் போகுது. ஜெனரேட்டில் என்ன நடக்குதுன்னா, நம்ம ஸ்டீம் அல்லது ஹீட்டிங் ஆயில் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறோம், நம்ம அதை வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வேப்பராக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். லிக்விடை வேப்பராக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அப்போ வீக் சொல்யூஷனாக மாறுறது, ப்ரெஷர் வந்து ரெடியூஸ் ஆகி மறுபடியும் அப்சார்வ் வந்துட்டு ஸ்ட்ராங் சொல்யூஷனாக மாறி இது சைக்கிளிங் ப்ராசஸ் நடந்துகிட்டு இருக்குது. அப்போ இந்த ஜெனரேட்டரில் ஹை ப்ரெஷர் அமோனியா வேப்பராக மாறி
என்ன பண்ண மாதிரி கண்டென்சருக்கு போகுது. அப்போ இந்த மாதிரி சுழற்சி முறையில் என்ன பண்ணுது, இந்த வேப்பர் அப்சர்வேஷன் ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டம் செயல்படுது. ஓகேங்களா. எல்லாம் என்ன பண்ணுது, அப்படியே கன்வெர்ட் ஆகிட்டே இருக்குது ஒவ்வொன்றும். ஓகேவா. இதில் வந்து அப்சர்வெண்ட்டாக என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, நம்ம கூலிங் வாட்டரை யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, குளிர்ந்த நீர் அதை ஒரு அப்சர்வெண்ட்டாக பயன்படுத்துகிறாங்க. அடுத்தது வந்து அமோனியா வேப்பரை வந்து அதிக அளவு என்ன பண்ணுது, அதாவது கிரகித்து கொள்கிற தன்மை வந்து என்ன பண்ணுது இந்த அப்சர்வெண்ட்டுக்கு இருக்குது. ஓகேங்களா. இதை வந்து என்ன பண்ணுற, அமோனியா கலந்த நீரோட என்ன பண்ணுறது, அமோனியா சொல்யூஷனாக மாற்றுறாங்க. அப்போ இது வந்து அந்த அமோனியா சொல்யூஷன் பேர். ஓகேங்களா. ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் அது எவாப்ரேட்லேருந்து என்ன பண்ணுது, வேப்பர் கண்டிஷனில் அமோனியா என்ன பண்ணுறது அப்சர்வருக்குள்ளே நுழையும். இதான ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் ஏற்கனவே சொன்னது தான், மறுபடியும் இங்கே சொல்லியிருப்பான், வேறு ஒன்றுமே இங்கே இருக்காது. ஓகேவா. அப்போ இதில் வந்து அமோனியா வாட்டர் அப்சர்வெண்ட்டை அதாவது என்ன பண்ணுறாங்க, இம்ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க. இம்ப்ரூவ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, இந்த வாட்ரு எவாப்ரேட்டர் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகல, அந்த கண்டென்சர்லேருந்து என்ன பண்ணுறது, எவாப்ரேட்டர் வருது. எவாப்ரேட்டர் வந்து ரெஃப்ரிஜரேஷன் டக்குன்னு என்ன பண்ணுறது, அப்சர்வ் போகுது. அப்சர்வில் என்ன நடக்குது, பம்ப் மூலம் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க, ஜென்ரேட்டர்லேருந்து அந்த ரெட்டிஃபையர் போகுது. ரெட்டிஃபையர் என்ன பண்ணுது, அதோட இதெல்லாம் என்ன பண்ணுது, ரெட்டிஃபை பண்ணி மறுபடியும் கண்டென்சருக்கு அனுப்பி விட்ருது. அதுக்குள்ள அந்த ரெஃப்ரிஜரண்ட்டு இதானது அனலைசர் ரெட்டிஃபையர்னு பேர். இந்த அனலைசர் என்னது, ஒரு ஜெனரேட்டர்லேருந்து என்னது வெளியே அமோனியா வேப்பர் என்னது வாட்டர் வேப்பராக ஓரளவுக்கு பிரித்து அனுப்புகிறது. ஜென்ரேட்டர்னது அமோனியா வேப்பரை வாட்டர் வேப்பர் என்ன பண்ணுது, ஓரளவுக்கு பிரித்து அனுப்புறது என்னது இந்த அனலைசர் ஒர்க்கு. அடுத்து ரெட்டிஃபையரோட ஒர்க்கும் அதே தான். ரெட்டிஃபையர் ஒர்க்கு என்னென்னா, நம்ம வாட்டர் வேப்பரை வந்து பிரித்து என்ன பண்ணுறாங்க, அனலைசருக்கு அனுப்புகிறாங்க. அமோனியாவிலேருந்து கலந்த வாட்டர் வேப்பரை பிரித்து என்ன பண்ணுறாங்க, அனலைசருக்கு அனுப்புகிறது என்னது ரெட்டிஃபையரோட ஒர்க்கு. Welcome to Academic Game Tutorials. In this video, we will learn how a vapor absorption refrigeration system works, along with its different parts and functions. So, let's get into the topic. The vapor absorption refrigeration system is almost similar to a vapor compression refrigeration system, but here we have replaced the compressor with an absorber, hence the name vapor absorption refrigeration is given to this system. In the vapor absorption refrigeration system we are discussing today, we will use ammonia water solution which will run throughout the system. So, we have ammonia, which is the refrigerant that gives the cooling effect or refrigeration effect. And there will be water, which acts as an absorbent. Water has a strong affinity towards ammonia, so the ammonia water solution is formed, and we will use this solution to run the vapor absorption refrigeration process. Now, let's look into the major parts and components, and basic working procedure of vapor absorption refrigeration system. First of all, here we have an evaporator where the refrigeration effect or the cooling effect takes place. There is an absorber which contains the solution of ammonia and water. A pump is placed beside the absorber which is used to pump this ammonia water solution from the absorber to the generator. There is a generator with an analyzer fitted on the top of it, a pressure reducing valve, a condenser which converts the incoming vapor refrigerant into liquid by changing its phase, and finally over here, there is an expansion valve which expands the liquid refrigerant ammonia, decreases the pressure, and turns it into a cold chill low temperature low pressure liquid which will go to the evaporator. So, these major components together construct the vapor absorption refrigeration system. All these components are connected together with these connecting pipes. Now, let's start with the detailed function of the evaporator. Very cold, chilled, low temperature liquid ammonia coming out of the expansion valve enters into these evaporator coils through this connected pipe. We all know that the main cooling effect or refrigeration effect always occurs in the evaporator. So, when this low pressure, very cold, chilled, low temperature liquid ammonia will enter the evaporator coils, it will absorb all the heat present in the surface of the evaporator coils. By absorbing all the heat from the surrounding region of the evaporator coils, this cold chilled liquid ammonia will turn into low pressure ammonia vapor inside these coils, and the surrounding surface of the evaporator will become cold by losing the heat to this liquid. Thus the cooling effect or refrigeration effect has occurred in the evaporator. After that, this low pressure ammonia vapor will leave the evaporator, and enter the absorber through this connecting pipe. The absorber already has a weak solution of ammonia and water inside it, and when this low pressure ammonia vapor enters the absorber, the water present in the weak solution of this absorber will start absorbing this ammonia vapor and the weak solution will gradually convert into a strong ammonia water solution.
The more ammonia vapor coming from the evaporator is absorbed by water from this weak solution, the stronger this solution will become. But when water absorbs ammonia vapor, it also liberates heat. That is, when water will absorb the incoming ammonia vapor, it will produce heat which will increase the temperature of the solution. And when the solution becomes hot, gradually the capacity of water to absorb ammonia decreases. So, to keep the temperature of this solution to an optimal level, a supply of cool water is provided through this pipe, so that this external supply of cool water through this pipe carries away heat from the solution, and thus water regains the capacity to continuously absorb incoming ammonia vapor. Beside this absorber, there is a pump. Now, when power is provided, then this pump starts working. Then using this pump, this strong solution of ammonia and water will be pumped from this absorber to this generator. So, the function of this pump is to transfer the solution from the absorber to the generator. We provide auxiliary heat or external heat to this generator either by using steam, or hot water, or any heater, gas burner, etc. So, when the solution of ammonia and water reaches the generator, and heat is applied to this solution from the external source, both ammonia and water from this ammonia-water solution turns into vapor inside this generator. Actually, ammonia turns into vapor faster than water, and water takes comparatively more time to completely turn into vapor, but eventually both ammonia and water will turn into vapor when heat is provided. Now, here we also have an analyzer on the top of this generator. When this vapor of ammonia and water tries to pass through this analyzer, only ammonia is allowed to pass through. The analyzer continuously condenses the water vapor and sends water back to the generator. This is because, if water vapor enters the system, it can decrease the efficiency of the refrigeration system, or if larger quantity of water vapor enters the system, then the system could be damaged. Thus, the analyzer separates water particles from ammonia vapor, and only lets ammonia to pass through to the next components through this pipe for further process, and the analyzer sends water particles back to the generator. Then from this generator, the residue weak solution of water and ammonia accumulated here will be passed back to the absorber, again passing through this pressure reducing valve. So, here the high pressure, high temperature pure ammonia vapor coming out of the generator will now enter into this condenser through this connected pipe. Here, we have a condenser. When high temperature, high pressure ammonia vapor enters this cold condenser, then the condenser absorbs the heat from the ammonia vapor, and completely converts it into liquid. This condenser can be either water-cooled, or air-cooled, or cooled by any other substance from an external source, which will liberate the latent heat of this vapor coming into the condenser, and thus condensing keeps happening. Now, here we have an expansion valve. After condensation, liquid ammonia will leave the condenser and pass through this expansion valve. Now, this high-pressure liquid ammonia, coming from the condenser, will be expanded inside this expansion valve. We know that when expansion occurs, the pressure between the molecules decreases considerably, thus the temperature falls. So, this high-pressure liquid ammonia will be expanded into low-pressure, low-temperature liquid ammonia. Thus, here we get very cold, chilled, low-temperature liquid ammonia coming out of the expansion valve. Then, this liquid ammonia will be again passed over to the evaporator through this connected pipe, whereby absorbing all the heat from the surrounding region of the evaporator coils, this cold chilled liquid ammonia will again turn into low-pressure ammonia vapor inside these coils, and the surrounding region of the evaporator will become cold by losing the heat to this liquid. Then this low-pressure ammonia vapor will leave the evaporator, and enter the absorber through this connecting pipe, and the whole cycle will be repeated over and over again. Thus refrigeration or cooling will occur continuously in the evaporator region. So, this is how a vapor absorption refrigeration system works. Thank you for watching this video. If this video was helpful, subscribe to my channel Academic Gain Tutorials for more updated videos. Welcome to Academic Gain Tutorials. In this video we will learn about lithium bromide absorption refrigeration system, along with its different parts and functions. So, let's get into the topic. The lithium bromide absorption refrigeration system is also known as LIBR absorption refrigeration system, where
LIBR is the short form of lithium bromide. Now, whenever we talk about refrigeration process, the first thing we need is a refrigerant or coolant. We can think of a refrigerant as the messenger or traveler, because refrigerant is the actual carrier or medium of heat exchange throughout the whole refrigeration cycle. Here, in lithium bromide absorption refrigeration system, lithium bromide is used as the absorbent, and we use water as a refrigerant or coolant for this lithium bromide absorption refrigeration system. So, the lithium bromide works as an absorbent, and its function is to absorb water. Whereas, water is the refrigerant, so, water gives the cooling effect in lithium bromide absorption refrigeration system. Now, let's look into the major parts and components, and basic working procedure of lithium bromide absorption refrigeration system. First of all, here we have an absorber. Inside this absorber we have a solution of lithium bromide and water. Now, beside this absorber, there is a pump. Using this pump, we will pump this solution of lithium bromide and water from this absorber to this generator. So, the function of this pump is to transfer the solution from the absorber to the generator. Now, when the solution of lithium bromide and water reaches the generator, here, we have a gas burner. And, using this gas burner, we provide flame and heat to this solution of lithium bromide and water inside the generator. So, the function of this gas burner is to provide heat to the generator, and when heat is applied to this solution, water is converted to vapor. And when water from this solution turns into vapor, only lithium bromide is now left in the generator and accumulated here. Then, the generator sends this lithium bromide back to the absorber, through this connecting pipe. After that, connected to the generator we have a condenser. Now, from the generator, this high-pressure water vapor will be passed forward, and sent to the condenser through this connecting pipe. When high-temperature high-pressure water vapor enters this cold condenser, then the condenser absorbs the heat from the water vapor, and converts it into liquid. In practical use, the condenser cannot convert 100% of this vapor into liquid, and there will be a mixture of liquid with partial vapor. Most of it will be liquid and some of it will be partial vapor. But, the prime purpose of the condenser is to condense this water vapor, from vapor to liquid. This condenser can be water-cooled, or cooled by any other substance from an external source, which will liberate the latent heat of this vapor coming into the condenser, and thus condensing keeps happening. After that, these condensed liquid will enter this pump. The pump will send this liquid through this throttling valve. We can also call it an expansion valve. Now this high-pressure liquid, coming from the pump, will be expanded inside this expansion valve. We know that when expansion occurs, the pressure between the molecules decreases considerably, thus the temperature falls. So, this high-pressure liquid will be expanded into low-pressure, low-temperature liquid. Thus, here we get very cold, chilled, low-temperature liquid coming out of the expansion valve. Then, this liquid will be passed over to the evaporator. We all know that the main cooling effect, or refrigeration effect, always occurs in the evaporator. So, when this low-pressure, very cold, chilled, low-temperature liquid will enter the evaporator coils, it will absorb all the heat present in the surface of the evaporator coils. By absorbing all the heat from the surrounding surface of the evaporator coils, this cold chilled water will turn into low-pressure vapor inside these coils, and the surrounding surface of the evaporator will become cold by losing the heat to this liquid. Thus the cooling effect or refrigeration effect has occurred. After that, this low-pressure water vapor will leave the evaporator, and enter the absorber again through this connecting pipe. Then again, this low-pressure water vapor will form a solution with the lithium bromide present in the absorber. The pump will again send this solution to the generator, where the water and lithium bromide will be separated again by heat, and the whole process, or whole cycle, will keep repeating again and again. Thus refrigeration will be happening continuously in the evaporator. So, this is how a lithium bromide absorption refrigeration system works. Thank you for watching this video. If this video was helpful, subscribe to my channel Academic Gain Tutorials for more updated videos. Welcome to Academic Gain Tutorials. In this video,
we will learn about the vapor compression refrigeration system, along with its different parts and functions. So, let's get into the topic. We know that refrigeration is the process of lowering the temperature by removing unwanted heat from a selected object, substance, or unenclosed space and transferring this heat to another object, substance, or space. Now, from the name vapor compression refrigeration system, we can understand that in this process we will compress a vapor refrigerant inside the system to obtain the refrigeration or cooling. If we are going to compress vapor in this system of refrigeration, then obviously we will need a compressor for this job. So, the process of compressing the vapor refrigerant inside the system using a compressor to obtain the refrigeration or cooling is called vapor compression refrigeration system. Now, let's look into the major parts and components, and basic working procedure of the vapor compression refrigeration system. So, here we have a compressor, after that there is a condenser, then there is an expansion valve or throttle valve, or we can simply call it a valve, and finally, there is an evaporator. So these four major components together construct the vapor compression refrigeration system. All these components are connected together using these connecting pipes, thus a closed-loop system is formed, and the refrigerant for this vapor compression refrigeration system will flow through all these components and pipes in the system. Now, let's see how these components work. Throughout the whole process, our main purpose will be to ensure that continuously cooling effect or refrigeration effect is obtained in this evaporator. We all know that this evaporator is the component where the refrigeration or cooling actually takes place. This evaporator is placed on the region where we need cooling, and then the evaporator absorbs all the heat of that region and passes those heat to the cold refrigerant passing through the evaporator coils, thus the surrounding environment cools down. So, let's see how this process works. First of all, this compressor starts working. The job of the compressor is to pressurize or compress the vapor refrigerant inside this compressor chamber. Here, in vapor compression refrigeration system we commonly use either ammonia or freon as a heat-carrying medium throughout the whole procedure. Now, we know that if pressure increases, it also increases the temperature. So, when this vapor refrigerant is compressed inside the compressor chamber by squeezing the vapor very tightly together, it will heat up. After that, this high pressure and high temperature vapor refrigerant will leave the compressor and will enter into the condenser through this connected pipe. Here, we have a condenser. When high temperature high pressure vapor refrigerant enters this cold condenser, then the condenser absorbs the heat from the vapor refrigerant, and completely converts it into liquid. This condenser can be water-cooled, air-cooled, or cooled by any other substance from an external source, which will liberate the latent heat of this vapor coming into the condenser, and thus condensing keeps happening. So, in easier words, condenser changes the incoming high-temperature high-pressure vapor refrigerant into liquid state by changing its phase. Here we had vapor coming in, and now we have liquid refrigerant going out, so the phase is changed. Now this high-pressure high-temperature liquid refrigerant will leave the condenser, and pass through this expansion valve or throttle valve using this connected pipe. Now, this high-pressure liquid refrigerant coming from the condenser will be expanded inside this expansion valve. We know that when expansion occurs, the pressure between the molecules decreases considerably, thus the temperature falls. So, this high-pressure liquid refrigerant will be expanded into low-pressure, low-temperature liquid refrigerant. In practical use, at this point we do not get only liquid refrigerant, but here we actually obtain a mixture of low-pressure, low-temperature liquid and vapor refrigerant. Thus, here we get a mixture of very cold, chilled, low-temperature liquid and vapor refrigerant coming out of the expansion valve. Then, this liquid and vapor mixed refrigerant will be passed over to the evaporator. We all know that the main cooling effect or refrigeration effect always occurs in the evaporator. So, when this low pressure, very cold, chilled, low temperature liquid refrigerant will enter the evaporator coils, it will absorb all the heat present in the surface of the evaporator coils. By absorbing all the heat from the surrounding region of the evaporator coils, this cold chilled liquid refrigerant will completely turn into low pressure vapor refrigerant inside these coils,
and the surrounding region of the evaporator will become cold by losing the heat to this liquid. Thus the cooling effect or refrigeration effect has occurred in the evaporator. After that, this low-pressure vapor refrigerant will leave the evaporator and enter into this compressor through this connected pipe. Now, this low-pressure vapor refrigerant coming to the condenser will be again compressed inside the compressor chamber and converted to high-pressure high-temperature vapor. Then again this high-pressure high-temperature vapor will be passed to this condenser where it will change phase and will be converted to liquid. Then it is passed to the expansion valve, the evaporator and again to the compressor, so the cycle keeps repeating over and over again, and refrigeration or cooling is obtained continuously in the evaporator region throughout the whole process. So, this is how vapor compression refrigeration system works. Thank you for watching this video. If this video was helpful, subscribe to my channel Academic Gain Tutorials for more updated videos. Welcome to Academic Gain Tutorials. In this video we will learn about Electrolux refrigerator, along with its different parts and functions. So, let's get into the topic. The Electrolux refrigerator is also known as domestic Electrolux refrigerator, or we can also call it a 3-fluid refrigeration system. The prime purpose of using domestic Electrolux refrigerator is to eliminate the use of pump in the refrigerator, so that we can eliminate large amount of noise produced by the pump inside the refrigerator, and also we can avoid the moving parts inside the refrigerator. Just now, we said that it can be also called 3-fluid refrigeration system. This is because we are using 3 different fluids in order to run this entire system. The fluids are ammonia, water, and hydrogen. Now, whenever we talk about refrigeration process, the first thing we need is a refrigerant or coolant. We can think of the refrigerant as the messenger or traveler, because this refrigerant is the actual carrier or medium of heat exchange throughout the whole refrigeration cycle. Here, in domestic Electrolux refrigerator, out of the 3 fluids, we use ammonia or NH3 as the coolant or refrigerant. Even though ammonia is toxic, we use ammonia as the refrigerant because it has most of the desirable properties. And here our second fluid is water. We use water as a solvent here because it has the ability to absorb this ammonia. So, since ammonia is soluble in water, our coolant ammonia flows through the Electrolux refrigerator system as a mixture with the solvent water, and changes states from liquid to vapor, or vapor to liquid at convenient temperatures for the refrigeration cycle. We use hydrogen because it is a very light gas, and helps to increase the rate of evaporation. It is non-corrosive and insoluble in water. The lighter the gas, the more will be the rate of evaporation. So, these are the 3 fluids that we need to run the whole process. Now, let's look into the major parts and components, and their functions in the domestic Electrolux refrigerator. First of all, here we have a generator. Inside this generator, we have a solution of ammonia and water. Here we have a gas burner. And, using this gas burner, we provide flame and heat to this solution of ammonia and water inside the generator. So, the function of this gas burner is to provide heat to the generator, so that the ammonia and water solution inside the generator turns into vapor. After that, this vapor of ammonia and small amount of water vapor will leave the generator and enter the rectifier through this connecting pipe. The rectifier can also be called water separator. When vapor of ammonia will be formed here in the generator, there will be also some contents or some proportion of water in it. That is, through this connecting pipe we will have ammonia vapor and some H2O or water vapor particles coming into this rectifier. Now, the rectifier separates these water vapor particles from the ammonia vapor. After being separated, these water particles will be accumulated here in this rectifier, and then the rectifier sends this water back to the generator to be reused. Now, from the rectifier, only the pure ammonia vapor will be passed forward and sent to the condenser through this connecting pipe. This condenser can be water-cooled, or cooled by any other substance from an external source. When high-temperature ammonia vapor enters this cold condenser, then the condenser absorbs the heat from the ammonia vapor and converts it into liquid ammonia. So, the purpose of the condenser is to condense the ammonia from vapor to liquid. Now,
This liquid ammonia will leave the condenser and enter into the evaporator through this connecting pipe. Here, the liquid ammonia will extract all heat present inside the evaporator and generate the cooling effect or refrigeration effect. But, here inside this evaporator, one more fluid will enter into the process, which is hydrogen gas. Now, from where are we getting this hydrogen gas? If we see, here we have an absorber. In the lower portion of this absorber we have water, and in the upper portion of the absorber here we have hydrogen gas. As we already know, hydrogen gas is insoluble in water, and it is lighter in weight, so, the hydrogen gas remains in floating condition in the upper portion of the absorber above the layer of water. And, since hydrogen gas is very light, so it will go through this connecting pipe and enter the evaporator. Here, in the evaporator the hydrogen gas will mix with this ammonia liquid and increase the rate of evaporation, thus the cooling or refrigeration effect will also increase due to addition of hydrogen. Again, after extracting heat from the evaporator, the ammonia liquid will turn into ammonia vapor, then both ammonia vapor and hydrogen leaves the evaporator, and enter into the absorber through this pipe. Now, we already have water inside the absorber, and we know that ammonia is soluble in water, so, the ammonia vapor gets mixed with water, and forms ammonia-water solution. But, since this hydrogen is insoluble in water, it will again go upwards, and from here it will again go into the evaporator. And mixing with ammonia liquid it will do the refrigeration effect, then again both ammonia vapor and hydrogen comes to the absorber, ammonia vapor forms mixture with water, and hydrogen gets separated over here, and this goes on continuously. After that, connected to this absorber we have a heat exchanger over here. As we know, the heat exchanger is used to exchange heat from the hot body to cold body, and from cold body to hot body. So, this strong ammonia water solution from the absorber will now enter into the generator after passing through this heat exchanger. Now, this strong solution needs to be hot before going into the generator. So, here through another pipe, the weak high temperature solution from the generator passes through this same heat exchanger and goes into the absorber. Thus, what actually happens inside this heat exchanger is that, this weak but hot solution gives away heat to the heat exchanger, and becomes cold before entering the absorber. And over here, this strong solution coming from absorber will enter the heat exchanger and absorb the heat given away by this weak solution. Thus the weak solution becomes comparatively cold and enters absorber, and this strong solution becomes comparatively hot. And then this comparatively hot strong ammonia water solution enters the generator. And thus the whole cycle goes on again and again, and refrigeration goes on continuously inside this evaporator, thus cooling effect keeps happening in the Electrolux refrigerator, or the domestic Electrolux refrigerator. Thank you for watching this video. If this video was helpful, subscribe to my channel Academic Gain Tutorials for more updated videos.